안녕하세요. 오늘은 방울토마토를 그릴 텐데요. 방울토마토는 원형의 채소라서 제일 밝은 하이라이트 부분에 위치를 잡아놓고 그리는 방법을 익혀보실 수 있겠고요. 줄기는 솜털이 있기 때문에 부분 철펜도 사용해야 되거든요. 그리고 작지만 꽃까지 여러 가지를 경험해 볼 수 있어서 여러모로 도움이 되는 과정이 되실 것 같습니다. 토마토에 들어갈 색연필은, 꽃에 들어갈 색연필은, 줄기와 잎사귀에 들어갈 색연필은 168번으로 꼭지 부분부터 칠해 볼 건데요. 빛의 방향을 고려해서 빛이 비치는 반대 방향 쪽으로 조금 더 어둡게 그려보겠습니다. 우선 그릴 부분을 퍼트 지우개로 지워볼게요. I know your pain that's deep inside. Don't run away, don't try to hide. I know you're feeling so confused, wondering how you'll make it through. But when you're there and darkness closes in, I will be the light that guides you time and time again. Child, be strong and carry on. My love will be your 165번으로 그려볼 건데요. 165번 색상 특징이 신선하고 푸릇한 느낌을 줄 때 좋거든요. 꼭지 부분은 크기가 작지만 겹치는 부분은 좀 더 세밀하고 진하게 칠해 보겠습니다. faithful, tried and true. I will carry you. Anger, doubts come flood 181번으로요. 가장 어두운 부분하고 그림자 지는 부분들 그려보겠습니다. me where I have been. Why did I wait so 107번으로 토마토의 기본 밑색을 칠할 건데요. 빛이 좌측에서 우측으로 비치고 있기 때문에 제일 밝은 하이라이트 부분을 남겨놓고 전체적으로 칠하시면 되세요. 여기서 칠하는 요령은 빛 반사되는 하이라이트 부분을 107번으로 미리 모양을 잡아놓고 그리시면 좀 더 편안하게 진행하실 수 있습니다. child, be strong and carry on. My love will be your end. 결 방향이 조금 어려우신 분들은요, 몇 개의 선을 살짝 그려놓고 그리셔도 좋을 것 같습니다. I'll be your peace forevermore. Faithful, tried and true. I will carry you. Persevere, 115번으로 칠할 건데요. 전체 다 위에다가 덮는 건 아니고요. 하이라이트 부분 빼고 바깥쪽으로 노란색도 좀 보여야 되고요. 또 반사광 부분도 남기면서 칠해 보겠습니다. child, be strong and carry on. My love will be your anthem song. I'll be your anchor in the storm. I'll be your 168번으로요. 꼭지 주변에 덜 익은 부분들 하고요. 부분 초록색이 보이는 부분들 그려보겠습니다. I will carry 121번으로 한 단계 더 진하게 칠해 보겠습니다.
121번을 칠하다 보면요. 107번이나 115번에 약간 들칠한 부분들이 보이거든요. 그 부분들은 다시 110번을 들고 왔다 갔다 하면서 같이 더 칠해줘도 될 것 같아요. You're something beautiful, electric chemical. You take my breath away, feel my emotions push and pull. Shooting stars in your eyes, you're bringing me to life. Love how you say my name, you make it feel like 가장 어두운 부분을요. 142번으로 칠해볼게요. reach out your hand. I find myself again. Electric. 반사광으로 보이는 부분은요. 186번으로 칠해보겠습니다. You feel like magic, magic. Just one touch, my God, I gotta have it. You feel like magic, magic. You know you feel like magic. You know you feel like magic. You know you feel like magic, magic. Dance in the living room, can't stop looking at you. The way you're moving, I'm watching. 오른쪽에 보이는 방울토마토 같은 경우에 노란색과 주황색, 연두색이 같이 보이거든요. 그 부분을 107번으로 하이라이트 부분 빼고 그려보겠습니다. Reach out your hand, I find myself again. Electric wonderland, no, I just can't get enough. You feel like magic. 꼭지 부분으로요. 연두색이 보이거든요. 그 부분을 168번으로 칠해보겠습니다. You feel like magic. 115번으로 칠해볼게요. You know you feel like magic. You know you feel like magic. 줄기 부분하고요. 토마토하고 맞닿는 부분에 솜털 부분이 보이거든요. 그 부분을 먼저 철펜으로 그려야 하기 때문에 약간 들칠했거든요. 나중에 마무리하면서 조금 더 칠해볼 테고요. 우선 철펜을 이용해서 솜털 부분을 표현해 보겠습니다. (168번으로요) 줄기 부분을 칠해볼게요. 좀 전에 철펜으로 그렸던 솜털 부분도요, 같이 선을 바깥쪽으로 찍으면서 몇 개씩 그려보면 좋을 것 같아요. Hanging onto a rope, you should probably let go of. Someone's got you down again, so what? Someone's plans are leaving you left out. Take a break from blowing it all up. 'Cause I'm so tired, and I'm saying, oh my God, I'm caught in the middle of your existential committal. Juicy try. 165번으로 한 단계 더 진하게 칠해볼게요. Melodrama's what you've been craving. Never one is what you should take it. Maybe then you stop with 174번으로 칠해볼게요. that. You just make it like that. I want you to be 꽃을 그려볼 텐데요. 107번으로 전체 다 칠하실 때 빛이 받는 방향 쪽에는 약간 흐리게 칠해보겠습니다. silent back. It's not so bad if someone's got you down again. So what? Someone's plans are leaving you left out. Take a break from blowing it all up. 'Cause I'm so tired. 108번으로요. 약간 어두운 부분들 그려보겠습니다. 꽃이 밝아서요. 뒤쪽에 있는 꽃받침이 보이거든요. 그 부분을 170번으로 그려볼게요. It's not so
184번으로 한 단계 더 진하게 칠해 보겠습니다. 115번으로요. 꽃술 부분 그려볼게요. (102번으로) 인맥을 그려볼게요. 102번으로 인맥을 그려놨는데요. 170번으로 초벌색을 한번 칠해보겠습니다. Your existential committal to see drama in everything. Oh, it's not so bad. You just make it like that. Melodrama's what you've been craving. Marijuana's what you should take it. Maybe 168번으로 칠해볼게요. it's not so bad. You just make it like that. Melodrama's what you've been craving. 165번으로 칠해볼게요. You should take it. Maybe then you stop with the hating. It's not so bad. You just make it like that. 174번으로 한 단계 더 진하게 칠해보겠습니다. 247번으로요. 어두운 부분하고 겹치는 부분들, 그림자 지는 부분들 그려보겠습니다.